Evet, yavaştan başlıyoruz. Herkese merhabalar. Öncelikle bu programı kayıt altına alıyoruz. Gerçi sizin görüntünüz görünmüyor. Ee, Sesli de oluyor mu buradan bilmiyorum pek ama muhtemelen sesiniz de duyulmayacak ama her ihtimale karşı ben söyleyeyim. Ee, Kısaca yavaş yavaş bir giriş yapalım. Kendimden bahsedeceğim. Şu an benimle beraber bu webinarda konuşmacı olan Suhail'den bahsedeceğim. Bizlerden, kurumlarımızdan bahsedeceğim kısaca. Sonrasında da Tier 2 vizesinden bahsedeceğiz. E, Bu vize türü nedir? Yani daha doğrusu İngiltere'de e, tıp hekimi olarak gelmek isteyenlerin neler yapması gerektiği, hangi süreçten geçmesi gerektiği, denklik süreci nasıl olur, burada hayat nasıldır, bu işte kazançlar nasıldır, bu süreç kolay mı, zor mu, vizeler nasıl olacak, buradan bunu yani bugün şu an oturduğunuz yerde İngiltere'de yaşayıp bir vatandaşlık alıp burada yaşamaya devam etmeye kadar ki bütün süreci kısaca özet bir şekilde ele alacağız burada. Benim ismim Hakan. Knightsbridge Academy'deyim. Ben 17 yıldır İngiltere'deyim. Doktora yaparken buraya gelmiştim. Sonra burada farklı işlerdeyiz. Şu anda da Knightsbridge Academy'de sizlere özellikle İngiltere'deki eğitimler konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Beraber bu sunumu yapacağımız Suhail, kendisi de College of Medicine and Dentistry'nin AGMP programı, birazdan anlatacağımız, kendisi tıp doktoru. AGMP programının program lideri. E, Süheyl'in de belki kendisi de kısaca bahsetmek ister. Sıra kendisine geldiğinde onun konuşması İngilizce olacak. Ben kısaca sonunda özetleyeceğim onu. Eğer İngilizce yani anlama durumu birazcık çok düşük olursa biraz daha fazla özetlerim. Ama birçok katılımcının da anlayacağını düşünüyoruz genel olarak. Knightsbridge Academy, Vesta'yı duymuşsunuzdur muhtemelen. Vesta Akademi yaklaşık 35 yıldır diş hekimleri ve tıp hekimlerine önce yayıncılık alanında, sonrasında ve devamında, sonrasında değil, fuarcılık ve eğitim organizasyonları alanında hizmet veriyor. 2010'da da Vesta Knightsbridge Academy Londra merkezi olarak kurdu. Şu anda da bu eğitimlerimizi özellikle İngiltere'ye gelmek isteyen, burada yaşamak isteyen diş hekimlerine, tıp hekimlerine yönelik eğitimlerimizi ve çalışmalarımızı Knightsbridge Academy üzerinden yapıyoruz. Biraz önce kendisinden bahsettiğim Süheyl'in de çalıştığı kurum College of Medicine and Dentistry. Daha önce BPP Üniversitesi'ne bağlı bir bölümken daha sonra kendisi özel bir kolej olarak yüksek lisans ve doktora seviyesinde. Kolej kelimesi birazcık Türkiye'de tam olarak karşılığını buradaki gibi bulmuyor. Örnek veriyorum, Oxford Üniversitesi diyoruz. Oxford Üniversitesi'nin birçok alt koleji var. Ve onlar bir üniversiteye bağlı veya bir üniversiteyle beraber çalışıyor. College of Medicine and Dentistry de Ulster Üniversitesi ile beraber çalışan tıp ve diş hekimlerine yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim veren Birmingham, İngiltere'nin ikinci büyük şehri ve İngiltere'nin haritadaki tam ortasında olan Birmingham şehrinde bir kolej. Örtesinde olmasını şundan belirtiyor. Mesela genelde insanların zihninde belki bizim Ankara'dan yola çıkarak böyle bir şey var. Hep buraya gelecek olanlar şeyler ya, örneğin Manchester'a geleceğim, işte atıyorum Londra'ya biletimizi aldık. Halbuki gideceği yer, yani Manchester'da havaalanı var veya gideceği yer Londra'dan 4 saat uzaklıkta. Birmingham ikinci büyük şehri. Ee, İngiltere'nin ikinci büyük şehri. College of Medicine and Dentistry başındaki ekibiyle beraber uzun yıllardır bu alanda, sağlık alanında eğitim tecrübesi olan, aynı zamanda klinik tecrübesi olan bir okul. Ve biz de bir süredir kendileriyle beraber çalışıyoruz. Eğitim organizasyonu yapıyoruz kendileriyle beraber. Ve onlar da şu an yüzlerce diş hekimi ve tıp hekimini İngiltere'ye toplamda gelip mesleklerini icra etmeye başlamalarını sağlamış bir okul. Tek verdiği eğitimler bunlar değil. Bunun dışında doktor ve yüksek lisans seviyesinde daha uzmanlık kelimesi birazcık İngiltere'de farklı kullanıldığı için uzmanlık demekten birazcık çekiniyorum ama daha özellikle odak işte eğitimler de veriyorlar yüksek lisans ve doktora seviyesinde. Şimdi İngiltere'ye geleceğiz. İngiltere'de tıp hekimi olmak istiyoruz.
Ama bu süreci nasıl yapacağız? Birazcık oradan başlayalım. İlk önce İngiltere'de sizin yaşamanız için farklı vize türleri var. Bunlardan şu anda bir tıp hekimine en uygun olan Health and Care Worker Visa veya Tier 2 vize. İkisi zaten Tier 2 vize. Burada çalışanların İngiltere'de, ben burada diyeceğim, siz lütfen İngiltere'de anlayın. Çünkü alışkanlığımdan dolayı İngiltere'de çalışanların bir firmada, bir yerde çalışanların bulunduğu çalışan vizesinin adı Tier 2 vizesi. Sponsorlu çalışan vize. Eğer sağlık, health and care, sağlık alanındaysa health and care worker vize olarak geçiyor. Sağlık çalışanları vizesi olarak geçiyor. Bunun ne farkı var? Temelinde ikisinin büyük bir farkı yok. Fakat bazı masraflar ve ödemeler sağlık çalışanlarında daha az. Sizin burada yaşamanız ve çalışmanız için gerekli vize türü bu. Bu vize türünü alabilmek için de sizden en önemli şart, istenen şey, bir tanesi İngilizce, bir tanesi de e, burada bir sponsorlu firmada çalışmanız. Yani bir şirkette, klinikte, hastanede, herhangi bir yerde çalışacaksınız. Bu çalıştığınız yer yurt dışından bir çalışan getirme hakkına sahip olacak ve bu hakla da size sponsor olacak. Sponsorluktan kasıt aslında burada yaşamanıza ve çalışmanıza sponsor oluyor. Yoksa herhangi bir şeyinize sponsor olmuyor. Onlar da size zaten belli bir maaş veriyorlar ve bu maaş karşılığında siz çalışıyorsunuz. Süreç şöyle, e, size bir sponsorluk mektubu veriliyor. Bu mektupla beraber siz vizeye başvuruyorsunuz. Vizenizi aldıktan sonra da bu vizeyle beraber İngiltere'de yaşamaya başlıyorsunuz. Bu şekilde 5 yıl yaşadığınızda, 5 yılın sonunda aralıksız olarak 5 yıl bir yerde çalıştığınızda ki tıp hekimlerinin çalıştığı klinikler genelde NHS, yani devletin sağlık sistemi üzerinde çalışırlar. Büyük çoğunluğu. Özel hastaneler, özel klinikler de var. Bu tür işveren yerlerin, kurumların hemen hemen hepsi, istisnasız diyeceğim belki ama yine %100 bilmediğim için hemen hemen hepsi yurt dışından çalışan getirme hakkına sahip bunlardır. Çünkü genelde büyük kuruluşlardır. Siz burada çalışmaya başladınız 5 sene boyunca. İlk gelirken eşinizi ve ailenizi getirebiliyorsunuz. Aileniz derken eşiniz ve çocuklarınız. Onlarla beraber 18 yaşından küçüklerse buraya gelebiliyorsunuz. Eşinizin tam zamanlı çalışma izni oluyor. Siz sadece anlaşmalı olduğunuz kurumda çalışabiliyorsunuz. Eğer sponsorluk sözleşmenizde veya kontratınızda, iş kontratınızda ek bir madde yoksa ikinci bir işte de çalışma izniniz var. Genelde de bu ek maddeyi çok koymuyorlar. Hekimlerimiz çalışma saatleri çok fazla olmadığı için özellikle Türkiye'ye göre karşılaştırdığımızda kendilerine çok boş vakit kalıyor. Onlar da bu vakitlerini bazen ek bir işle veya bazen gönüllü bir işle geçirmek istiyorlar. Bunu o yüzden söylüyorum. Ama eşinizin hiçbir kıstasa bağlı olmaksızın çalışma izni var. Çocuklarınız İngiltere'deki eğitim sistemine direkt olarak giriyorlar. Hiçbir kıstası, hiçbir şey yok bunun. Zaten bu hani eğitim nasıldır vesairedir kısmının detayına çok fazla girmek istemiyorum. Biz daha önce diş hekimleriyle yaptığımız diğer sunumlarda biraz İngiltere'den de bahsediyorduk. Eğer soru cevaplarda olursa onlardan da bahsederiz. Ama hani İngiltere'yi anlatmaktan çok süreci anlatmayı ve birazcık daha özet tutmayı karar verdik. Ama sorularınızı yazın siz. Aklınıza geldikçe biz onları ara ara cevaplandıracağız. Geldiniz burada 5 yıl. 5 yıl sonra ne oluyor? Indefinite ILR dediğimiz Indefinite Leave to Remain. O kelimelere hiç takılmayın. Sınırsız oturum hakkınız oluyor. Sınırsız oturum hakkınız olduğunda ister çalışın, ister çalışmayın, ister hekim olun, ister sanat yapın, ister kafe açın, ne yaparsanız yapın. Artık İngiltere'de ailece sınırsız oturum hakkınız var. Bundan hemen bir yıl sonra, yani 6. yılda da vatandaşlık alabiliyorsunuz. İngiliz vatandaşlığınız oluyor. Türkiye ve İngiltere çifte vatandaşlığı kabul ettiği için her iki ülkenin de vatandaşlığını devam ettirebiliyorsunuz. Örneğin ben uzun zamandır bu şekilde yaşıyorum mesela. Bunların her ikisini de devam ettirebiliyorsunuz. İstediğiniz işi yapabilirsiniz. Artık İngiliz, yani burada vatandaşsınız. Değişen hiçbir şey yok. Peki biz nasıl çalışacağız? Şimdi yavaş yavaş oraya doğru gelelim. Sizi birisinin istihdam edebilmesi için tıp hekimi olarak
sizin İngiltere'de tıp hekimliği denkliği almış olmanız gerekiyor. Bu denkliği almanız için işte eski adıyla PLAB, yeni adıyla UKMLA isminde bir e, bir sınavı geçmeniz gerekiyor. Bu işi iki aşamalı bir sınav. Birazdan Suhail bahsedecek. Zaten kendisi bu bölümün başkanı. Kendisi de bu yollardan geçen, bilen bir arkadaş. Birazdan bize bütün süreci anlatacak. Bu UKMLA sınavı iki aşamalı bir sınav. Teorik ve pratik olarak ayrılıyor. Bu sınavı geçeceksiniz. Geçtikten sonra General Medical Council, doktorların genel olarak bağlı olduğu. Şimdi burada mesela diş hekimleri GDC'ye kayıtlıdır. General Dental Council. İşte ebeler ve hemşireler de Midwifery and Nursery Council. Onların da bir council var. Yani bir birime kayıtlı olmanız, orada register olmanız gerekiyor. O kadar ki mesela oradan diyelim siz bir klinikte çalışıyorsunuz. Kliniğin internet sitesinde sizin adınız olmalı ve o kayıt numaranız bile olması gerekiyor. O derece hassas. Artık o sizin vatandaşlık numaranız gibi bir şey oluyor burada hekimlik yapmak için. İşte bunu sağlayabilmek için de bu sınavı geçmeniz gerekiyor. Bu sınava girebilmeniz için de ve bu sınavı geçebilmeniz için de iki şart var. Temel şart. Bir tanesi tıp hekimi olmak, yurt dışından bir tıp hekimi olmak. İkincisi de IELTS'ten 7 almak. Bu iki şartı sağladıktan sonra sınava giriyorsunuz. Sınavı geçiyorsunuz. Elinizde GMC kaydı oluyor. Bununla beraber iş başvurusu yapıyorsunuz ki ülkedeki doktor açığından dolayı iş başvurularında bir sıkıntı, yeter ki elinizde o kayıt olduktan sonra iş başvurunda bir sıkıntı olacağını hiç düşünmüyorum. E, Başvurunuzu yapıyorsunuz. Ondan sonra sponsor oluyor, geliyorsunuz ve biraz önce bahsettiğim süreç devam ediyor. Peki bu sınavla ilgili bilgi verilecek ama ben yine size kısaca e, bu AGMP programından bahsetmek istiyorum. Bu program az önce bahsettiğim College of Medicine and Dentistry'nin e, bir yüksek lisans seviyesinde bir programı. Ve bu programın amacı, adı açıkça daha açıklayarak şöyle: Advanced General Medical Practice. Ve bu programın amacı sizi birinci olarak bu sınavlara hazırlamak, ikinci olarak da sizi İngiltere'de bir doktor olarak hazırlamak. İyi bir tıp hekimi olarak İngiltere'de şartlar nedir, kanunlar nedir, neler yapmanız lazım. Bunun gibi ekstra bilgileri de size veriyor ve size bu sınava hazırlıyor. Bu yüksek lisans programına kaydolmak için de e, birinci şart IELTS'ten 6 almak. Bakın az önce 7 idi o, ama PLAB için, GMC'ye girmek için. 6 yüksek lisans için yeterli. İkincisi tıp hekimi olmak. Bu iki şart aranıyor. Bunun da fiyatı normalde 27 bin pound civarındaydı. Fakat şu an geçici bir süre için 20 bin pound. Yani 19.950, ama hani ben 20 bin olarak bunu size yuvarlayayım. 20 bin pound da şu an bir yıllık yüksek lisans eğitimi. Şimdi bu yüksek lisans seviyesinde bir eğitim olduğu için İngiltere'de yüksek lisans yapanlar öğrencilikleri boyunca part-time çalışma izni var. Haftada 20 saate kadar çalışabiliyorsunuz. İstediğiniz işi yapıyorsunuz. Yaptığınız iş tabii bir sertifikasyon gerektirmiyorsa. Mesela tıp hekimi yapamazsınız ama başka bir şey yapabilirsiniz. Ve bu süreden sonra 2 yıl boyunca da İngiltere'de kalma ve yaşama hakkınız var. Bu 2 yıl içerisinde haftada 40 saat tam zamanlı ve istediğiniz işi yapabilme hakkınız var. Zaten genelde gelen arkadaşlar şöyle yapıyor. Bu yüksek lisans şimdi TUS gibi falan düşünün. Yani bunun bir kurs, yüksek lisans programı var. Bu program bitiyor. Siz bu programdan sonra da bu sınavlara geliyorsunuz. Bu da bir seneyi falan buluyor. Bazen geçebiliyor. Çünkü şeyi gerçi elediler bayağı. Bu Covid sürecinde ciddi bir yığılma oluşmuştu. Onu bayağı bitirdiler. Sınavların sayısını artırıyorlar falan. Ama bu süreçte birinciye girdiniz, ikinciye girdiniz. İşte bu 2 sene içerisinde onları temizliyorsunuz. Kendiniz diğer başka işler yaparak ayakta ve hayatta kalıyorsunuz. Öyle diyeyim ben. Böyle bir 2 sene süreciniz var. 2023 başına kadar sanırım şöyle bir şey de vardı. Ailenizi de getirebiliyordunuz. Çocuklarınızı da getirebiliyordunuz yüksek lisanslar. Fakat maalesef şu an bu kalktı. Yani buna sadece bir kişi gelebiliyor. Diyelim eşiniz de hekimse o da ayrıca bu programa kaydolması gerek. Burada olması için. Yani eşinizi getiremiyorsunuz. Ama denkliğinizi aldıktan ve çalışmaya başladıktan sonra
Eşinizi getirebilirsiniz. Aileniz, çocuklarınız gelebilir. Ondan sonra sorun yok. Sadece öğrencilik boyunca eşinizi getiremiyorsunuz maalesef. Şimdi buraya kadar herhangi bir soru varsa yazabilirsiniz. Sevinirim. En sona yine bir soru cevap faslımız olacak. Eğer az önce dediğim gibi anlaşılmayan herhangi bir şey varsa da tekrar edebilirim. Sanırım İngilizce konuşmaya da gerek yok. Bunu tekrardan hatırlatıyorum ama şöyle, çünkü katılımcılarımızdan geniş bir katılımcı var. Hani İngilizce olması gerekir mi diye baktım. Anlaşıldığını düşünüyorum. Ve şimdi ben mikrofonu Suhail'e bırakacağım. O da bize yine İngiltere'den, buradaki hekimlikten, bu sınavdan ve AGMP programlarından bahsedeceğim. IELTS türü fark ediyor mu? IELTS UKVI akademik olacak. Ben buraya, bu sorular görülüyor mu bilmiyorum şey tarafından, ama ben yine şöyle hem type yapayım. UKVI akademik. Aslında şöyle, akademik olması e, yeterli ama UKVI vize için olan bir tarz e, bir soru şey, IELTS'in tipi. O yüzden UKVI akademik biz tavsiye ediyoruz. 5 yıl boyunca ülkeden çıkmamız serbest mi? Evet, 5 yıl boyunca giriş çıkış yapabilirsiniz. Şimdi bir ülkede yaşıyorsanız, bu genel bir kuraldır. Türkiye için de muhtemelen bu geçerlidir diye düşünüyorum. Ama böyle birkaç yerde yaşayanlar için genel kural şu: e, 6 aydan fazla bir yerde yaşıyorsanız o ülkedesiniz. Yani İngiltere'de her yıl boyunca bir yılda 6 ay ve daha fazlasında yaşıyorsanız İngiltere'de yaşıyorsunuz. Sizin de burada yaşama hakkınız bir yılda 6 aydan daha fazla. E, Eğer daha az burada kalırsanız o zaman ileride sınırsız oturum alırken problem olabilir. Normal şey değil. Zaten ama burada klinikte çalışacaksınız. Yıllık izniniz belli olacak. O yıllık izinde istediğiniz gibi giriş çıkış yapabilirsiniz. Diğer sorular birazcık daha teknik sorular. Onları ben eğer Suhail anlatmazsa en sonunda bir daha kendisine soracağım. Suhail, hello, can you hear us? Yes, I can, yeah. Sorry, we spoke Turkish and we all spoke about you and just we gossiped about you. I'm sure it was all So, positive. I'll take your word for it. yeah, definitely, definitely. So, definitely, and this part will be deleted later on. Okay. So, uh, so we would like you, please, as we have spoken in the preparation part, that we'd like to hear from you about AGMP program, the exams, and life in the UK as a medical doctor, and whatever you want to say else. And Perfect. here you go. Okay, so let me share my screen with you. I've got a few slides for this because I think it's useful just to have a bit of a background. So what I'll do is, first of all, I'll go briefly through the program and the benefits of the program, an example journey of how you might use the program to accelerate and your journey in the UK and your experience. And then I'll go through briefly about life as a doctor in the UK. And then I think we'll take questions and answers because that's probably going to be the most valuable bit of this webinar. So this is me, obviously. So I'm the program lead for the Advanced General Medical Practice Masters. I do have lots of other medical educational roles. So for example, I'm the training program director for GP training in Hereford and Worcestershire, amongst other things as well. So the module, so the Masters itself, it has 8 modules. The modules are designed based on what traditionally people that practice in the UK but did their medical degree abroad find difficult. So the thing about PLAB is, correct, you do have to pass PLAB 1 and PLAB 2, which is going to be changing to UK MLA Part 1 and Part 2. So that's the applied knowledge test and then the OSCE-based exam, which we're prepared for as well. Nonetheless, just doing that alone doesn't really prepare a doctor to practice very well in the UK or to cope with a lot of the very large differences between UK practice and practice in other countries. So the modules are really designed to overcome that barrier and to
help you practice as a doctor effectively in the UK, even beyond PLAB. So one of the modules is to do with communication and interpersonal skills. So that's looking at normal communication or norms of communication in the UK. Fundamentals of medicine is to do with evidence-based practice and guidelines and policies and local formularies and national formularies and how to utilize those within the UK. Evidence-based practice and the professional project are the academic skills to learn how to do research effectively, how to get publications, and you have to complete a dissertation. The clinical skills in general medical practice 1 and 2 are 2 modules that are more practical based. So examinations, practical procedures, and these are aligned to the blueprint for PLAB and the UK MLA mapping system. If anyone's come across that, that's the plan is that UK MLA will probably be implemented by 2024. The clinical governance module is to do with the ethics and law, the structures and governance within UK healthcare. And the fundamentals of digital health concerns how to utilize digital health. That includes things like AI, as well as digital consultations, things like that, which is becoming increasingly important within UK practice. You also get training separately for PLAB 1 and PLAB 2 as well. And English support refers to, there is a requirement, minimum requirement to be enrolled onto the master's program. However, that requirement doesn't necessarily align to the GMC requirement to book PLAB 1 because the GMC requirement is very, very stringent. It's quite hard. So for those that haven't yet passed the English at the GMC standard, there is some support available through the course. Do you want me to finish the presentation, Hakan? Or do you want to say anything at this point in Turkish? Yes, that will be really helpful. Eğer anlaşılmayan bir yer varsa sorulara yazabilirsiniz. Sonra tekrar döneriz. Bu modüller PLAB için altyapı hazırlıyor. Yani yabancı İngiltere dışından gelen hekimlerin, tıp hekimlerinin PLAB'a hazırlıkla beraber bu modülde aldıkları eğitimlerle AGMP programı içerisinde bu kendilerini İngiltere'de bir tıp hekimi olmak için hazırladıkları programlar, modüller. Modüller zaten ekranda da karşınızda görünüyor, anlaşılmıştır diye tek tek ismini okuyup çevirme ihtiyacı hissetmiyorum. Bir sorunuz olursa yine dönersiniz. As we can carry on, Suhail. So would you mind a little bit speak slower? Maybe some of our attendees may miss some points, please. Yeah, of course, yeah. And if there are any questions during this talk, please feel free to put it in the Q&A or chat, and then we can respond to those accordingly. And if you want me to go through something again, I'm happy to do that as well. Okay. So what are some of the benefits of the program? Well, there are loads. So this is not a PLAB academy. It does train you up for PLAB, true. And we have students who have passed PLAB 1 and PLAB 2 and who are now applying or have successfully applied for their license to practice medicine in the UK, but it goes well beyond the PLAB requirements. It's the only course in the UK that we're aware of. You get mentorship, networking, and guidance from senior doctors, such as myself, with expertise with helping international doctors. So my background is within primary care. So I'm a consultant within primary care, but I'm also very experienced with helping international medical graduates, and my research focuses on that as well, actually. You also get access to expertise in terms of teaching and resources and high quality training on medical practice in the UK. There is a clinical attachment which roughly works out to be 40 hours, which is spread during the course so that you can practice the skills that you've learnt in the duration of the course. You can see some testimonials as well as we progress through the short presentation. Hakan? Bu programın faydalarından kısaca bahsedecek olursak, Suhail'in açıkladığını kısaca çevireceğim. Bu bir PLAB kursu değil sadece. Bu bir yüksek lisans programı. PLAB bunun içerisinde bir eğitim ama bunun daha ötesinde size hem mentorluk veriliyor, hem bir network ortamı sağlanıyor, hem iyi bir doktor olmak için, senior seviyede bir doktor olmak için gerekli yönlendirmeler de yapılıyor.
o uyum süreci ve kendinizi yetiştirme sürecinde de destek oluyor bu yüksek lisans programında. Ve kaynaklar, geniş kaynaklar, uzman hocalar, akademisyenler ve içerisinde geniş kaynak imkanlarıyla bir eğitim sağlanıyor burada. Ve bildiğimiz kadarıyla şu an İngiltere'de yüksek lisans seviyesinde bu eğitimi veren sadece College of Medicine and Dentistry. Yes, Suhail. Okay, thank you. So there are other benefits, of course. So you do get the 2-year post-degree visa where you have opportunities to work. Now, a lot of the students will at least pass PLAB 1 during the course, but because of the way the booking system works, it does mean that sometimes the PLAB 2 you can't sit it until after the 1 year, so you can still work with the post-degree visa while you're awaiting that, the PLAB 2 and to pass the PLAB 2. Even after you've passed PLAB 2, it normally takes a few weeks to a couple of months for the GMC registration to come through. You get opportunities to find work up to 20 hours a week during the course. All of our students, or most of our students actually, almost all of them, have worked in different fields related to medicine and health. So of course you can't practice as a doctor in the UK, but you can do something related. For example, healthcare assistant, carer, those kind of roles, administration, medical administration roles, which are very beneficial because it really teaches you the ropes of practicing at a practical level, particularly communication and how to get your communication up and running to the UK norms, which is probably the most challenging thing for international medical graduates in the first few years of practicing medicine in the UK. After you've passed PLAB, of course, you have the guidance and networking and mentorship that I already talked about to help you get a job as a medical doctor within the UK. 2 yıl yüksek lisanstan sonra çalışma izni. Bundan bahsetmiştik. Var. Bu aslında biz aynı zamanda PLAB'a girmek için de bir zaman tanıyor. Çünkü özellikle PLAB 2'nin bazen 1 yılı buluyor. Size sıra gelmesi ve açılması. Çok fazla talep olduğu için. Bir de çok sık açılmadığı için. Şimdi artırmayı düşünüyorlar ama öğrencilerin sürecinde de 20 saat çalışma izni var. Aslında bu zamanları biz daha çok klinikte bir yaşam, bir hani o habitatın içerisinde bulunma, o çevrenin içerisinde bulunmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Kliniklerde farklı işler yapabilirsiniz. Kendi işiniz yani doktorluk haricinde farklı işler yapabilirsiniz. Bu süre içerisinde aslında ülkeye birazcık daha adaptasyon kısmını da halletmiş olabilirsiniz. Bu konuda da biz size doktor olarak yani PLAB'ı geçtikten sonra tıp hekimi olarak, doktor olarak da iş bulmanız sürecinde de destek oluyoruz. Yani College of Medicine and Dentistry destek oluyor. Yes. Thank you. I've already alluded to some of this already, but there's of course communication training for practicing as a doctor in the UK, so it's not just for PLAB, familiarization with national guidelines and protocols and formularies, things like that, and training on the structure, function, and governance and the medical legal framework within the UK. So it's knowledge for medical practice in the UK beyond PLAB. So I've already talked about that briefly as well earlier with the modules. Yeah, we can continue this, I think. Okay. You also have access and you will use state-of-the-art equipment, so high fidelity SIMMAN, mannequins and high quality training materials. You'll get a widely sought after academic skills with an accredited master's, which is recognized internationally. And some of you may want to pursue further academic study, such as a PhD as well, with the opportunities for that. Aynı zamanda okulun bünyesinde çok modern cihazlar ve aletlerle, malzemelerle beraber pratik imkanı da sağlanıyor. Onları kullanma imkanı da sağlanıyor. Ayrıca akademik çalışmalar yapmak isteyenler için de PhD programları da var. Ve akademik yönlenmek isteyenler için de imkanlar sunuluyor. Thank you. So just an example journey. So for example, most of you will have done MBBS and will be doing or done the internship. And some of you may have even gone beyond that.
Some of you may be less experienced, some more experienced. So imagine the blue bit here is the masters. So while you're doing the masters, you have to pass ideally PLAB 1 and 2, but typically a few of you, or quite a few of you, will, because of the way the booking works, sit PLAB 2 after you completed the masters. But we don't forget you. You still have access to support and things like that. To book the PLAB 1, you have to have satisfactory English, which we mentioned according to the GMC criteria and standards. PLAB 1 is 180 questions and it's knowledge-based MCQs, multiple choice questionnaire. PLAB 2 is OSCE-based 16 stations, and there was a minimum number to pass, and there's a pass mark overall as well. Assuming then you've passed the PLAB, you will then usually work in an NHS post, which can be training or non-training, and some of you may apply for Foundation Year 2 post. Either way, whether you do Foundation Year 2 or you get the CREST form signed off, which means you're equivalent to Foundation Year 2, you will then, if you want to, apply for specialty training. Some of you may already have experience already, and so you may want to work as a specialty doctor rather than a consultant or a GP. It just depends on which, what your interests are within the UK. There is a separate GP training program and a separate hospital training program, depending on whether you want to work in the community or hospital-based specialty. Okay, so burada Advanced General Medical, yani o üstteki kısım aslında bizim şu anda elimizde olan şeyler. Yani doktorluk var, işte doktorluk stajımızı yaptık. Birçoğunun elinde olan şeyler bunlar. Klinik çalışmalarımız var. Bunlar yüksek lisansa girerken ihtiyacımız olanlar. Şöyle bir şey söyledi Suhail. Bu 1 yıllık yüksek lisans programı boyunca çok büyük ihtimalle PLAB 1'i geçmiş olursunuz dedi. PLAB 1 180 sorudan oluşan MCQ dediğimiz çoktan seçmeli bir sınav. Bunu geçmeniz nispeten daha kolay. Daha sonra da yine 16 tane istasyondan oluşan bir OSCE var ve PLAB 2 da bundan oluşuyor. Onun arkasından da sizin çalışma şeklinize, ne istediğinize göre NHS post, yani training veya non-training NHS teklifi olur. Training staj demeyeyim de tam işte staj gibi, yani eğitimli veya eğitim alarak veya almayarak değil. Veya eğer uzmanlık istiyorsanız ona doğru yönlendirebilirsiniz. PLAB 2 geçtikten sonra isterseniz GP dediğimiz aile hekimi olabilirsiniz. Ama şöyle bir aile hekimi GP, general practice, yani genel hekim veya hastane hekimi olabilirsiniz veya bir uzmanlık alanınız varsa Türkiye'den de onu devam ettirmek üzere geçebilirsiniz. Yes, I think eğer burada bir sorumuz varsa hemen yazabilirseniz. Çünkü burası birazcık daha belki soruya ihtiyaç olan bir kısım olabilir. Onları cevaplandırırız. Yoksa en sona da bırakabiliriz bunları. Okay. Yes. And as finally, just a brief kind of overview of working in the UK. So salaries can vary. Some of you, as I said, may want to join the training program. If you haven't done an internship, you would have to join at a Foundation Year 1 after you've successfully passed PLAB 2. Otherwise, you can join the Foundation Year 2 program. It's a competitive process, or you may apply for a trust grade post. There's variation, so therefore the pay scales will be variable. But just to give you an idea, the Foundation Year 1 to ST8, so Foundation Year 1, Foundation Year 2, then ST1 to ST8, ST6 to 8 being the more senior years, depending on which specialty you are doing your training for or within. The pay range is roughly between 32,000 to 63,000. This can be more, sometimes a bit less. It just depends on the number of hours you're doing. Specialty doctors are those that already have experience, for example, in palliative care or cardiology, and they don't want to pursue a training pathway, but they want to work as a specialty doctor, which means you're not a consultant, so you'll have some level of supervision, although you'll be quite independent in reality. So the pay range is roughly between 50,000 to 80,000. It's just some variability. Once you've completed your training, whether as a GP or as a hospital doctor, again, there's variability depending on your seniority and your experience. These
figures will also vary depending on if you are doing night cover, whether you're working unsocial hours, things like that as well. In the UK, there was a maximum working hours average of 48 hours a week, and there are laws and some legalities such as the European Working Time Directive. You have equal pay rights for the same work. You have the right to safe working conditions, and so the rota is very important. There is a very much an emphasis on safe working, safe number of patients, safe contacts, particularly if you are in training. And as you become more experienced and independent, of course, you'll be able to see more patients, but the emphasis is on patient safety first and foremost. So I would say that the quality in terms of safety, from your point of view and from patients' point of view, in the UK is very good. Suhail, can we just go these pay scales one by one again? Because I'm thinking this is an interesting point for us. So when they finish, when we finish, just pass PLAB 2. So foundation year 1, why should I choose it? Or FT6, FT8, why should I go with that? So this is it's very hard to give an exact figure because if you work in a non-hospital training post, you may join either the specialty doctor's pay scale if you've got experience, or you may join a trust grade, a more junior trust grade post, which would be closer to this So after you pass the PLAB 2. So this pay scale is from the beginning of training towards the end of training. That's the easiest way to think of it. So if you're entering from the beginning or you're more junior, this is roughly what your pay scale is likely to be. That's based on the British Medical Association. This is publicly available on the BMA, the British Medical Association website, where they give the recommended pay scales that trusts and hospitals and practices will follow. But as a very kind of a crude rule of thumb, imagine somebody has got significant experience in a specialty and they pass PLAB 2. It might be that they can join at a higher scale if they don't want to pursue training. If they're more junior, then this is probably what they're likely to start off with, something along these lines, this figure. And as they progress through their training, of course, the money increases. The point is you get paid during your training as well as the training itself. But if you don't want to pursue training because of your previous experience, there is the option of specialty doctors, and that there is also progression there as well. Of course, once you've finished your training, then the amount will, of course, increase. Okay, If that makes sense. Yes, how long does training take? It depends on the specialty you've applied for. So if you do pediatrics, then you may be looking, and it also depends on your starting point. So if you haven't done your internship, then you have to do the foundation year 1 in the UK. And then say you want to do pediatrics, then you do foundation year 1, foundation year 2, and then ST1 up to ST8. So that may be 10 years potentially, but you're getting paid during that time. If you enter from foundation year 2, then it will be a bit higher than this. And then say you did cardiothoracic training, then it might be 6 years. It just depends on the specialty that you're applying for. There are something like 60 different medical specialties to choose from, so we can't go through all of them, but these are publicly available. The training pathways are publicly available online as well. We can provide links and things after if that's what they want, if anyone wants that. Perfect. Ben kısaca şöyle özetleyeyim size. Zaten anlamışsınızdır büyük çoğunluğunda. Mezun olduktan, yani PLAB'ı geçtikten sonra çalışmaya başlıyoruz. Foundation year. Bu foundation temel yıl gibi bir şey. Birden uzmanlığa doğru gittiğimizi düşünelim. Yani o ilk yıllarda bu uzmanlık süreci içerisinde ve ilk çalıştığımızda en düşük 32.398, 30.000 pound civarında bir yıllık brüt ücret. İngiltere'de bütün maaşlar yıllık ve brüt olarak konuşulur. Ardından bu süre içerisinde kendi uzmanlığınıza göre, yaptığınız tecrübenize göre bu 82.000'e kadar çıkıyor. Ve uzman olduktan sonra da işte 90.000 ile 120.000 arasında, işte gece kalıyor musunuz, hangi hastanedesiniz, nöbetlerinize göre falan değişen bir skala var. Çok geniş bir skala var.
Ve 60 dedi, yani 60'a yakın farklı uzmanlık alanı var dedi. Bunlardan birisini seçebilirsiniz. Ve bunların da hepsinde süresi değişiyor. Mesela pediatride 10 yıla kadar uzayan bir uzmanlık süreci var. Ama bu süreçte de normal iyi bir maaş alıp devam edebiliyorsunuz. Çalışma şartları, Suhail, you said, yes, okay, in general, maximum working hours is 48 hours a week. But in practice, just normal doctor, a GP, how long, how many hours a week does a GP work? So if somebody's a GP that's fully qualified, has finished their training, so they would have done Foundation Year 1, Foundation Year 2, then the GP training program and completed it. It's very variable, because what you tend to find with GPs is that they often will do portfolio careers. So they will be seeing patients on some days of the week, and then they would be doing research or education or something else on the other days of the week. So it does normally work out to be about 40 hours. You have some GPs that will do the usual practice, so working in the community, say 2 or 3 days a week, but then they may do dermatology or work in a hospital setting, emergency medicine on other days of the week. So there's no really typical figure. I would say that generally the average working week in the UK is probably, for doctors, probably around 40 hours a week, I would say. Um, I'm not sure what the latest data is, but on the average working week for most professions is around 40 hours. The 40 hours a week is important for certain, particularly for some specialties. For example, if there's a high night shift burden, such as emergency medicine, then this becomes even more important, because it protects the doctor from being overworked, essentially. So, for example, if you're doing 12-hour shifts and they're nights, then that will mean you can't work more than 4 nights in a row. So, Mhm. and then you have 3 days off for the rest of the week. That's how, Okay. when I worked in the emergency department, that's how it worked. So I would do 4 nights, 12, 24, 36, 48, and then I would have no further nights. So I'd have 3 days off after as a rest, if that makes sense. Um, and yeah, but it depends on the specialty and the interest of the person. However, even though you're doing those nights, you're getting paid extra though. So it's enhanced hours, enhanced pay. So you are appropriately reimbursed for the additional hours or unsocial hours that you do. Ee, Çalışma saatiyle ilgili de konuştuk, zaten anlamışsınızdır bir kısmını. En fazla 48 saat haftada resmi olarak çalışabiliyorsunuz. Doktorların, yani kesin bir saat söylemek çok zor ama ortalaması 40 saate falan denk geliyor. 40 saatte burada ortalama herkesin çalıştığı saat. Ama siz bu 40 saatin bir kısmında community work dediğimiz, yani sosyal olarak bazı hizmetler yapabilirsiniz veya research, araştırma yapabilirsiniz. Diyelim gece kaldınız hastanede, uzun nöbetler tuttunuz. Bunun için ekstra ödeme alabiliyorsunuz. Bir de bu çalışma saatleri, uzmanlığınız bu süreç içinde önemli olduğu için herkes bu 40 saati genelde, özellikle kariyerinin başında, tutturmaya çalışıyor. Bir de eşit işe eşit ücret politikası var ve çalışma koşulları da hem hastayı hem de doktoru, her ikisini de koruyacak şekilde. Yes, Suhail. Okay, I mean, that was the last kind of slide, really. I think I'm happy to take any questions that anyone might have. Herhangi bir sorunuz varsa yazabilirsiniz veya bana başka gelen sorulardan da ben ufak tefek bazı soruları sormaya başlayabilirim. Suhail, we mentioned the I think we can turn the presentation off. So you can just close it. Yeah. We mentioned the PLAB, but the PLAB's name is changing to UKMLA. What's the difference? So the difference between PLAB and the UKMLA is we are getting more and more information from the General Medical Council over time. From what they've written, it's going to be largely the same. The reason why they're changing the name, from my understanding, what I believe, is because every single graduate, including UK graduates, are going to have to undertake the UKMLA as a licensing assessment, which is two parts: the MCQ or written part, and then the second part is the practical based or OSCE based exam. So it's going to be in two parts. So part one is going to correlate to the PLAB one.
Part 2 is going to correlate to UK MLA Part 2. The GMC have stated that if you are preparing for PLAB 1, it's going to be very similar to the preparation you would do for UK MLA Part 1, and then similarly for Part 2 UK MLA and PLAB 2. Of course, the exam might be slightly different in terms of name. The medicine that you have to learn, the procedures and skills that you need to learn are the same. It's just a different name, to be honest with you. It's because the UK graduates have to undertake it as well to make it consistent across every doctor who's about to enter into UK practice, whether UK based or internationally based. Yeah. PLAB sınavının adı değişiyor. Fakat adından başka işin özeti çok büyük bir değişiklik olmayacak diyor. GMC bunu parça parça açıklıyor ama şu ana kadar açıkladığı kısımda kayda değer bir değişiklik yok diyor. Zaten bu MLA'yı buradaki doktorlar da mezun olduğunda geçmesi gereken bir sınav. Biraz daha farklı bir şekilde bize de İngiltere dışından gelen doktorlara da sunulmuş oluyor. Another question is, how difficult is this exam, PLAB or UK MLA? How was the success rates roughly? I mean, how difficult is the exam? That relates to the individual. I can quickly check the pass rate now because they do normally release the data. Let me just see. Generally, it's pretty decent. So for PLAB 1, if you look at the pass rates, which is again publicly available on the GMC website, for PLAB 1, the pass rates are around the mid 60%, something like that. I know that for a medical exam, that's actually quite high. I don't know if that sounds high to yourself, but for a medical exam, that's not bad. So that was for PLAB 2. Let's just have a look for PLAB 1. So I've got here. But anyway, it's roughly something like that. I'll just see if I can get the GMC data for PLAB 1. That was the last one I just gave for PLAB 2. %60 civarında bir geçme oranı var. And then, so the recent pass rate for PLAB 1 that they've got, again, it's 69% is what's on the GMC website. So it's around mid to late 60%, around that kind of figure. Okay. Yeah. And another question is about OET. Do we need OET or IELTS for PLAB exams or UKMLA? Is both okay? Yeah, either one is okay. You just have to make sure that you meet the minimum requirements set by the GMC. That's all. So we have candidates. I've got some students on the course, for example, who are pursuing the IELTS route. Usually, the candidates that use IELTS have a more academic background, in the sense that they've been to an English medium university. Typically, that's what I tend to see. It's also more of an academic-based exam, so it's not as practical. A lot of my students tell me that OET is better for them because it's more practical based. So and OET is specific according to health or some other area that you are going to work in, which means that even after you've done the OET, it's still useful for your practical life as well, as a doctor. So most of the students that I work with tend to pursue OET. I think I can probably count on my hand how many students go for IELTS versus, and I can't count on my hand how many go for OET, just to give you the comparison. Her ikisi de oluyor, IELTS veya OET'nin sınavdan önce. Fakat bunlardan siz kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Önemli olan onu geçmek. Genelde IELTS biraz daha akademik kalıyor. There's a question. My score is 7 from IELTS, but writing is 6. So do I need to just rejoin the exam? As far as I know, each part should be minimum 6.5. Is it wrong or? No, so they would have to, that wouldn't be acceptable to. So first of all, what I would say is double check on the GMC website because they update things. Mm-hmm. But the last time I checked, it was minimum 7 in each and 7.5 overall.
Oh, That's the last 77 time I total. checked. Yeah, Yes. so it's quite, when I say it's quite stringent, I really mean it's really stringent. So OET is B in all components and overall B. But before you, to double check, just check the latest guidance on the GMC website. Burada ben ilk başta da 7 demiştim. O bilgi biraz şeyle karıştı. Benim hatam o. Diş hekimleriyle karıştı. Diş hekimlerinde 7 yetiyor. Tıp hekimlerinde yalnız şeyde diyor bunu değiştiriyorlardı Suhail. GMC'nin General Medical Council sitesinden tekrar bakın diyor. Normalde 7,5 ortalaması olması gerekiyor. Hiçbir alandan da 7'nin altında olmaması gerekiyor. So do we need to do GP training before the specialist training? So no, because GP training and specialist training are completely separate pathways. If somebody does GP training, that doesn't mean that they are automatically they can automatically do specialty training or work as a specialist. If somebody does specialty training, it doesn't mean they can automatically work as a GP either. In the UK, a GP is a specialty in its own right, like in the States or most of the Canada, States, New Zealand, Australia, UK. The primary care system is very, very, very developed, and to be a GP in the UK, you have to do a training program and complete the training program in the same way that if you do hospital-based training. So, and similarly, if you do hospital-based training, you can't to work as a GP, you have to then do the GP training program as well to work as a GP legally in the UK. GP ve general practice ve hastanede bir hekim olmanın yolu tamamen birbirinden ayrı iki rota. Uzmanlık yapmak isterseniz o yolu, GP olmak isterseniz öbür yolu seçiyorsunuz. Yani bizim biraz aile hekimliği gibi diyelim, uzman aile hekimliği gibi benzetme olursa. Diyelim ki siz hastanede bir uzmansınız, yıllar sonra GP olmak istediniz. Bunun için tekrar bu rotaya girmeniz gerekiyor. Çünkü burada gerçekten biz de bunu görüyoruz. Zaten hastaların çoğu o primary care dediğimiz o birinci kısmı GP'yi geçemiyorsunuz. Yani hastaneye gidemiyorsunuz burada kolay kolay. O yüzden GP'ler iyi donanımlı olması gerekiyor ki hastaneye yönlendirmeden önce onu tutabilsin. Burada da işlem birazcık öyle oluyor. Another question is, how can we join the specialty programs? So do we need to have a contract or agreement with the clinics or hospitals? And how does it work? So how it would work in practice, it depends Is slightly, it but specialty? essentially you have to demonstrate that you've completed Foundation Year 2 or your equivalent to Foundation Year 2. So you can either, so for example, say you've done your internship in Turkey and you've passed PLAB 2, you submit that to the GMC, and the GMC are happy with your internship. So then they give you a full registration to practice in the UK. What you then need to do is you need to demonstrate that you're equivalent to FY2 at the end of FY2. You've got all the competencies signed off. So you can either do the FY2, you can either do it. In the UK, application is competitive entry. So you would be competing with other international graduates and UK graduates. And we do have a lot of international graduates doing Foundation Year 2. We do have that. So but as long as you're flexible in where you're working. However, some of you don't want to do that, that's fine. The other way to do it is to do a non-training post. So you apply for a trust grade post, and in that post, you have to work for at least 3 months, but often you'll work for 12 months in reality. And in that time, you will get the competencies signed off by a senior doctor who's supervising you. Although you don't have to do any other kind of training necessities except for things like hospital induction and things like that. And once that form is successfully completed, that means that you are equivalent to having completed the Foundation Year 2. That's the first step. Get the FY2 done, equivalent or the actual FY2 done. Once you've done that, you are then eligible to apply for specialty training, whether that be GP training or hospital training, one or the other. And that's through competitive entry. Different specialties have different requirements for entry onto the program. Quite a lot of specialties, for example, you have to do an MSRA exam, multi-specialty recruitment assessment exam,
which is a computer-based exam where it tests your clinical knowledge. A lot of it is quite similar to PLAB actually, PLAB 1. And then also you have an application form, you have referees and things like that. For some specialties, that's enough to get into the program. For other specialties, however, that's part of it, and then you would have to do something else. And for some specialties, they don't use the MSRA, and they have a different method. So, but the entry point is to be foundation year 2 complete or equivalent. That's the entry point. And then after that, you apply for the training, and then you go through the necessary steps of the training program. Now, let's summarize this for the Turkish doctors because my brain totally burnt now. So, and let's go. We have a foundation year 1 and foundation year 2. So now I'm a doctor from Turkey with an experience of 15 years, for example, and I'm a specialist. Then I just present this after registering to GMC and passing PLAB 2. Then I present this to GMC. They may say you passed foundation year 1 or foundation year 2. Is that true? So the GMC give you the registration to practice medicine. That's it. Then to apply for specialty training, you would have to demonstrate equivalence of foundation year 2, either by doing the foundation year 2 program, which is 1 year in the UK, or by demonstrating that you're equivalent by completing the CREST form. Okay, who shall I just present this? Isn't it GMC again? Which one? The CREST form? Yes. The CREST form is the CREST form will need to be presented at the time of specialty training entrance. So I wouldn't get into kind of who you're going to present it to. That's just making it complicated. Just know that you either have to be foundation year 2 completed or equivalent. They found the CREST form, which is the form that means you're equivalent. I think it stands for Certificate of Equivalence of Entry for Specialty Training, something along those lines is what it stands for. That can be actually completed by a consultant or a senior doctor in Turkey as well, as long as they meet the requirements. But I would strongly advise to work at, even if it's 3 months, 6 months, to work in the UK as a non-training post if you have got no NHS experience. Otherwise, from day one, you will have to be in training and trying to get used to the UK procedures and at a practical level. So I would strongly advise at least do a non-training post, even if it's 6 months. And in that time, you can get the CREST form signed off. Ben yine burada özetli olarak anlatacak olursam, biz Türkiye'deki yaptıklarımızı buraya sunuyoruz. Artık burada ne kabul edilirse. Foundation Year 1, Foundation Year 2, bunlardan bir tanesi kabul edilebilir. Bunun üzerine seçtiğimiz bir sınav yolu var, bir de çalışma yolu var. Çalışma yoluyla uzmanlık tercih edersek bir uzmanın yanında çalışıyoruz. Onlar imzalıyorlar. Evet, bu vakaları yaptı, bu işleri yaptı diye. Onlar imzalıyorlar. Böyle bir süreç oluyor. Yani soru birazcık şeydi, giriş nasıl oluyor uzmanlık programına diye, kliniklerle mi anlaşmalı diye. Kliniklerle anlaşma bunun bir yöntemi, sınavlara girmek de 2 yöntemi. İngiltere'de genel mantık şudur, yani bu konuda birazcık zihni açık tutmak gerek. Benim elimde bunlar var, ben bunlarla ne yapabilirim dersiniz. Size bir yol çizilir. Yani hiçbir zaman hiçbir zaman demeyeyim de, genelde tek bir yol yoktur. Birkaç tane farklı seçenek vardır ve siz onlardan bir tanesini tercih edersiniz. Başka şöyle bakıyorum, cevaplamadığımız sorular sanki kalmadı gibi. Sonradan, bu arada biz bu yayını kayda alıyoruz. YouTube'a da yükleyeceğiz. YouTube'da izleyen arkadaşlar da veya işte Facebook'ta izleyen arkadaşlar da yorumlara sorularını yazabilirler. Yeni sorular için oradan da cevaplayabiliriz. Yeni bir yayın da yapabiliriz. Şimdi çok uzun tutmak istemedik bu webinarı. Şimdi 1 saat oldu başlayalı. İnsani 1 saatte fazla uzatmadan yavaş yavaş kapatalım istiyoruz. Sizin de sorularınız yoksa. Yeni bir webinar yapabiliriz. Böyle kısa kısa veya daha uzun biriken sorularla birlikte. Ben şöyle kısaca özetleyecek olursam, İngiltere'de bir hekimin İngiltere'ye gelmesi mümkün. Bunun için iyi bir İngilizce ve PLAB, UKMLA yeni ismiyle sınavlarını geçmesi gerekiyor. Bu sınavları geçmek de birkaç yıllık bir süre oluyor. Birkaç yıl sürmesinin sebebi sadece hazırlık süreci değil, sınavların da çok sık açılıyor olmadığından kaynaklanıyor. Bizim birlikte çalıştığımız College of Medicine and Dentistry
Bununla ilgili AGMP yüksek lisans programı yapıyor. Bu yüksek lisans programında size bu sınava çok güzel şekilde hazırlıyorlar. Bu sınavları geçtikten sonra zaten temel düzeyde diyeyim ben size, doktor olduktan sonra işe başlayabiliyorsunuz hemen. Burada 5 yıl çalıştıktan sonra da sınırsız oturum ve vatandaşlığınızı alıyorsunuz. Burada çalıştığınız süre içerisinde uzmanlık yapmak isterseniz de aynı zamanda hem çalışıp hem uzmanlığınızı yapabiliyorsunuz. Yine normal bir doktor maaşını alarak uzmanlığınızı da yapabiliyorsunuz. Birkaç soru diş hekimleriyle ilgili gelmiş. Diş hekimleriyle ilgili Knightsbridge Academy'nin YouTube kanalında geçmiş kayıtlara bakabilirsiniz. Orada bilgilerimiz var. Yeni webinarlar da yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Veya bize ulaşabilirsiniz sosyal medyadan, e-mail'la, YouTube'dan nasıl isterseniz herhangi bir yerden ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa da size özel sorular, onları da orada cevaplamaya çalışırız. Suhail, is there anything you would like to add here? No, I think thank you very much. I would just add one other thing, which may occur to some of you after. If, say, for example, you passed PLAB 1 and then the UKMLA came into force, the GMC have announced that you can, if you pass PLAB 1, you don't have to resit the UKMLA Part 1. You can go straight, you would sit the UKMLA Part 2. So PLAB 1 and then UKMLA Part 2, that's acceptable. The GMC have announced that. So don't worry about, if you're worried about that transition, what if I pass PLAB 1 and then do I have to then resit the UKMLA Part 1 even though I passed PLAB 1? The GMC have said, don't worry. If you pass the PLAB 1, you don't have to sit UKMLA Part 1, you go straight into UKMLA Part 2. Süper. Yani eğer PLAB 1'i geçtik, biz PLAB 2'ye geçerken sınavın ismi değişti, UKMLA oldu. Hiç önemli değil. PLAB 2 gibi UKMLA 2'ye girebiliyoruz. PLAB 1 yine aynı şekilde geçerli. Evet, katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız bu cuma gecesinde bizlere. Herhangi bir sorunuz varsa bize ulaşabilirsiniz. YouTube'dan, Facebook'tan, sosyal medya, e-mail, artık bütün iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bizim burada amacımız size İngiltere'de tıp hekimliği olarak çalışmanın yollarının bir tanesini, hatta tek yol aslında şu anda bu. Birkaç böyle farklı yollar duyuyoruz ama bugüne kadar henüz yapanı, o yolu geçeni görmedik. Ben görmedim en azından. Bunu göstermekti. So thank you very much for joining us. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar. Artık yavaş yavaş kapatabiliriz sanırım. Thank you very much.